Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I'm sorry before because I'm not in Makassar, so we have to enter by online class by Zoom meeting. So our meeting today is want to discuss about how to make a narrative text. Here I want to share screen my PowerPoint. Okay, I will share my presentation point. So mm, this is the presentation. I mean, okay, we focus to the screen. You have seen the titles. Titles is the title is how to write narrative. This subject is for me. Okay, uh, before we enter to the subject, the point of the subject, we have to know what is learning objective. Jadi kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi baik, tunggu sebentar. Hmm, okay, there is a problem. We continue the, the the learning. And yeah, this is the screen. Okay, we focus back to the learning objective. The first learning objective is identify the elements of narrative writing. So narrative text must be has elements, and each element, and we have to know the each elements of narrative writing, because after we can after we know or after we have the scripting or identifying the elements of narrative writing, we can know the meaning of each elements. We can know the rules of each elements, and then we can make the narrative text. The second point is compose a narrative text or narrative essay. This is maybe this is a very important point for our learning objective or for our learning today, because by this second learning objective, we know how we can arrange or we can compose a narrative text. Okay, we move to the next screen. You have to know what is a narrative. So you have read the narrative. A narrative is a story that has a beginning, middle, and end. Use descriptive language, characters, and a plot to engage children in storytelling. So if you have seen about the storyteller or some competition about storytelling, that must be they must be tell about narrative text. For example, the ant and the rabbit and the tortoise. That the example of narrative text. So the narrative text is a story that has a beginning, middle, and end. Use descriptive language, characters, and plot to engage the children in the storytelling. So if you want to know what is the elements of the narrative text, by this is the characters, plot, uh, the end of the narrative text, how to start the narrative text. Now we enter two elements of narrative text. Number one, I have said that characters enter or be a part of narrative text. This is number one, characters, the people, animals, or creatures who take part in the story. So if you see the story, if you see a text and you see
name of a person, name of an animal. If you read an animal, that's the character of narrative text. Number two is setting. Setting is where and when the story takes place. If for example, uh, we read or we he heard a story uh, about maling kundang, about what. So if maling kundang in the middle of the jungle, the middle of the jungle is the setting place of the that narrative text. So the third is plot, or uh, the series of events that make up the story, including the problem and resolution. So there's a problem with my camera. Okay, we continue the learning. Okay, we repeat the elements of a narrative. Number one, characters. Number two, setting. And number three, plot. Plot is the series of events that make up the story, including the problem and resolution. Jadi, plot adalah di mana alur cerita dari naratif teks, di mana ini mendeskripsikan sebuah permasalahan atau solusi dari masalah yang terjadi sebelumnya. Jadi tadi tiga poin dari atau tiga elemen dari naratif teks terdiri dari karakter, terdiri dari keterangan tempat dan waktu, dan yang terakhir adalah terdiri dari alur cerita atau problematika atau solusi dari problem yang terjadi dalam cerita. Next is tips for writing a great narrative. Ada beberapa tips yang telah saya kutip dari beberapa referensi untuk membuat suatu naratif teks yang lumayan baik dan biasa digunakan oleh orang-orang untuk membuat narrative text. The first thing is introduction. So introduction is the opening is your change to capture the reader's attention and make them want to read more. So take your time, be creative, and craft an opening that sets the stage for the story you want to tell. The first point is ask a thought-provoking question that piques the reader's curiosity. Number two is use a bold statement. And number three is use humor or wit to make the reader laugh or smile. And number four is use sensory language to paint a vivid picture in the reader's mind. Jadi dalam suatu perkenalan dalam sebuah teks, opening adalah introduction adalah pembuka atau perkenalan dalam sebuah teks di mana kita harus menulis introduction atau pembukaan teks ini dengan cara yang lebih menarik sehingga pembaca bisa lebih tertawa dan lebih tertarik untuk membaca teks-teks selanjutnya. Jadi itu yang menjadi poin penting dari membuat introduction dari sebuah narrative text. We repeat the definition. The opening is your chance to capture the reader's attention and make them want to read more. So take your time, be creative, and craft an opening that sets the stage for the story you want to tell. Kita dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat introduction dalam sebuah narrative text. Nah, maka dari itu, anak-anak sekalian bisa menggunakan kekreatifan kalian untuk membuat introduksi yang menarik. Next is characters. Develop your characters to create an image for your reader. The goal is to create characters that your readers will care about and remember long after they've finished reading your story. Number one is use vivid description. Use descriptive language to help your readers visualize your characters and including their physical appearance, clothing, and surroundings. Number two is show, don't tell, rather than telling you readers about your characters' personalities, show them through their action, thoughts, and dialect. Number three is create conflicts and obstacles by creating conflicts and obstacles for your characters to overcome. You can help your readers become invested in their journeys and root for them succeed.
Selanjutnya itu adalah penentuan karakter, di mana kita harus membuat karakter yang menggambarkan sebuah imajinasi dalam pembaca. Jadi ya begitu, guys, students. Jadi di mana dalam setiap karakter juga kita memberikan peran masing-masing setiap karakter untuk lebih membentuk dalam cerita atau naratif teks tersebut. Misalkan kita memberikan karakter baik kepada ini, karakter jahat kepada karakter jahat kepada pemeran yang satunya. Oke, itu dari karakter. Yang setelah itu adalah setting. The setting and atmosphere are key elements that can truly bring your narrative to life. Use the descriptive language to paint a vivid pictures of the setting and atmosphere for your story. Number one is use sensory details to engage the reader's sense. For example, describe the sounds, smells, and texture of setting. Number two is use descriptive language to create a mood or atmosphere. Number three is use vivid imagery to create a mental pictures of the setting. Number four is use figurative language such as metaphors and smiles. Jadi dalam penentuan setting itu kita juga harus sejajar dengan penentuan karakter, karena dalam setting biasanya berhubungan dengan karakter. Jadi ini dalam setting ini adalah salah satu elemen kunci dari naratif teks. Nah, karena dalam setting ini, dalam aturan waktu atau aturan tempat, bagian inilah yang menjadi bagian yang membawa pembaca lebih terbawa suasana untuk membaca dari cerita atau naratif teks tersebut. Jadi kita di sini setiap bagian apabila kita membuat naratif teks, ya kita harus lebih kreatif dan lebih kritis. Selanjutnya adalah plot. When creating a plot, it's important to keep things mild yet engaging. Make sure to keep a clear conflict and resolution. For example, start with a clear conflict. Number two, make it relatable. Number three, build tension. Number four, provide a clear solution. Dalam membuat alur cerita, kita harus membuat masalah yang lebih jelas. A clear conflict. Every good story needs a problem to be solved. Think of something that will resonate with your target audience, whether it's a lost toy, a missing pet, or a schoolyard bully. Itu adalah beberapa contoh yang agak jelas dan biasa lumrah terjadi di mata masyarakat untuk membuat sebuah alur cerita yang lebih baik. Make it relatable. Dan yang ketiga, build tension, lebih membangun suasana yang panas untuk lebih menarik, untuk lebih baik dalam membuat suatu masalah. Dan yang terakhir is provide a clear solution. Tidak hanya masalah yang jelas, tapi resolusinya juga harus jelas. Karena apabila resolusi tidak jelas, maka itu akan membuat sebuah ambigu dalam sebuah permasalahan. Jadi itu kalau kita membuat alur cerita. Nah, selanjutnya ketika kita telah menggabungkan introduction, characters, setting, and plot, we have to make an editing or do an editing and revising. Make your story engaging by using descriptive words, sensory details, dialogue, and action verbs. Read your story aloud to catch mistakes and improve flow. Remember, a narrative is a story that has a beginning, middle, and end. Use descriptive language, characters, and a plot to engage reader. Jadi ingat, narrative text adalah cerita yang mempunyai awal, tengah, dan akhir yang menggunakan descriptive text. Jadi setelah kita membuat keempat tersebut, introduction, karakter, setting, dan juga plot, kita harus mengedit dan merevisi apa yang menjadi kesalahan kita selama membuat naratif teks. Jadi mungkin itu selanjutnya ya
Saya mau mengatakan bahwa kita harus konsisten dalam membuat sebuah cerita dan kita harus lebih kreatif dan kritis. Don't forget to fill your attendance in Sham, okay? Maybe next week we can enter to open class. Thank you for your opportunity. We close the class by saying Alhamdulillah Rabbil Alamin and doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning.